කියලා කියන්නේ. හරි? alternating voltage එකක් current එකක් අපි DC වලට convert කරන එකට තමයි අපි කියන්නේ rectification කියලා. හරි? Right? Rectification. Hari? But small signal diodes can also be used as rectifiers in low power, low current, less than 1 ampere. Hari? අපි rectifiers විදිහට පාවිච්චි කරන diodes කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒගොල්ලන් ලොකු current එකක් handle කරන්න පුළුවන් ඒවා. හරි? But signal diodes can also be used for the rectification for low currents. කොච්චරද 1 ampere වඩා අඩු currents වල අපි rectification එක කරනවා නම් අපිට පුළුවන් මොකද්ද signal diodes පාවිච්චි කරන්න if the current and the voltages handled by the circuit is high then we have to use power diodes. Sorry, power එහෙම නැත්නම් rectifier diodes. Rectifiers or applications, but where larger forward bias currents or higher reverse bias blocking voltages are involved, the PN junction of a small signal diode would eventually overheat and melt. So larger, more robust power diodes are used. ඇයි අපි එතකොට එහෙනම් signal diodes පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ rectification එකට? ඒගොල්ලන් reverse bias වුණාම එහෙම සමහර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා peak inverse voltage එක apply වුණොත් එහෙම සමහර diode එක pitch වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකට අන්නේ හේතුවකින් අපි හැමතිස්සෙම rectification වලට පාවිච්චි කරන්නේ power diodes. හරි? Signal diodes maybe will sometimes damaged. හරි? ඒ හින්දා අපි power diode සමයි rectification එකට පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? The power semiconductor diodes, known simply as the power diode, has a much larger PN junction area compared to its smaller signal diode cousin. Right? The junction area is also higher in the case of power diode to facilitate the higher area, like a large area for heat dissipation. Area resulting in a high forward current capability of up to several 100 amperes in kilo amperes in that and a reverse blocking voltage. Peak inverse voltage reverse blocking voltage of up to several thousands volts. Kilovolts. Amperes, 100 amperes, සමහරට kilo amperes, ඊළඟට kilo volts ගානක් handle කරන්න පුළුවන් rectifiers අපිට තියෙනවා. හරි? Rectifier කියන්නේ power diodes. හරි? Since the power diode has a large PN junction, it is not suitable for high frequency applications above 1 megahertz. But then අපි power diodes පාවිච්චි කරනවා high currents and high voltages handle කරන්න, but they are not suitable for high frequency applications. That means in telecommunication applications, we need to handle very high frequencies, radio frequencies. So in that case, for modulators, demodulators, and some other telecommunication circuits, we use the signal diodes, not the power diodes. Sorry? Because power diodes can't handle very high frequencies. They can handle very large currents and voltages, but not the frequencies. Okay? So in order to use the radio frequencies in case of communication applications, instead of using power diodes, we use signal diodes. Are you there? Are you okay? මං කියනවා තේරෙනවද?
කට්ටිය නැද්ද? තේරෙනවද? තේරෙනවා ටීචර්. අහගෙන ඉන්නේ නේද? ඔව් ඒක තමයි. හරි. හොරා වගේ ඉන්නවා අපි. මේක තමයි හොරු වගේ. හොරා වගේ නෙමෙයි හොරු වගේ ඔක්කොමල්ලා. ඔව් කතා කරන්නේ ඉන්නේ. අහගෙන කොහොමද ඉන්නේ. බැහැ ඉතින් අපි හොරායි කියලා කියා ගන්න විතරයි පුළුවන්. මොකද? තනියම හොරායි කියා ගන්න විතරයි පුළුවන් ඉතින් ටීචර්. කට්ටියම හොරු. කවුරුත් කතා කරන්නේ. ඔව් ඒකනේ. තමයි තේරෙනවා නම් එච්චරයි නේ. හරි. ගීතාචි කොහොමද කතා කරනවා? ඔය ඉන්නව කතා නොකරනම හොරුනේ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවද කොහෙදනේ අපි අරන් ඉන්නේ. තේරෙන්නේ නැත්තම් කියන්න ඕනේ මම මේ කරගෙන යනවා. ඉතින් තේරෙනවා කියලා හිතාගෙන මං හිතන්නේ තේරෙනවා. ඔව් අයිඩියා එක තියෙනවනේ. හරි අපි යමු ඉස්සරහට. For high frequency rectifier applications, Schottky diodes are generally used. That is one type of diode. Na? Schottky diode කියන එක high frequency applications වලට හොඳයි. Are generally used because of their low voltage drop in their forward bias condition. අන්න එතකොට එයා forward bias වලට voltage drop එක අඩුයි Schottky diodes වල. අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා මොනවාද? communication නැත්නම් radio frequency applications වලට. හරි? Power diodes provide rectification of power and are used in applications such as battery charging and DC power supplies. DC power supplies as well as AC rectifiers and inverters. අපි බලන්න දන්නව නේද? battery chargers දන්නවා. හරි DC power supplies දන්නව නේද? ඔව් අපි ওই ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට එහෙම අරගන්නේ නේද? AC මේන් එකට අපි ගහලා DC වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න එක තමයි DC power supply එක. AC rectifiers කියලා කියන්නේ අපි AC වෝල්ටේජ් එකක් දීලා alternating එකක් දීලා අපි direct අපි දැන් අද කරන්නේ එක මේ unidirectional bidirectional voltage එකක් දීලා ඒක unidirectional හරවනවා. ඉතින් මම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්න. හරි අපි bidirectional AC එකක් අපි sinusoidal voltage එකක් ගමු මොහොම විදිහට නේ. මොනවනේ bidirectional කියන්නේ? ඉතින් මම මේවත් අරන් ඉන්නම්. මම මෙතනින් පුළුවන් නේ. හරි bidirectional කියන්නේ මේ විදිහට. හරි දෙපැත්තටම තියෙන්නේ කොහොම. හරි. ඕක අපි ඔය rectifier diode එකක් හරහා rectification එකෙන් පස්සේ හරවනවා unidirectional. සමහර සර්කිට්ස් වලදී අපි එක පොසිටිව් half cycle එක විතරයි එන්නේ ඔහොම. හරි. තව සමහරක් ඒවාදී අපිට ඔය half cycles දෙකම අරගන්න පුළුවන්. හරි. පොසිටිව් එකයි නෙගටිව් එකයි පොසිටිව් එකයි නෙගටිව් එකයි ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවද කතා කරනවා. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි rectification කියන්නේ. bidirectional wave එකක් unidirectional එකකට හරවන එක තමයි rectification කියන්නේ. හරි? අනික අයට කියන්න එපා. the bidirectional waveform මොනවාද මම ඉන්නේ bidirectional waveforms are converted into unidirectional. Sometimes it is the representation of the only the positive half cycle at the output, or sometimes the both half cycles will be available. Right? So now this bidirectional waveform is converted into unidirectional only the positive direction. So this process is the rectification. Right? පැහැදිලි නේද? ඔක තමයි rectification කියන්නේ. එතකොට එහෙනම් හරි අපි මේක පාවිච්චි කරන AC rectifiers and inverters. What are inverters? දැන් අනිත් එක දන්නවනේ DC power supply කියන එක දන්නවා. දැන් rectifier එක දන්නවා. ඔව් battery charger දන්නවා. Inverters කියන්නේ මොනවද?
වර්ධනය කරන්නේ. ඒ නෑ DC නෑ AC කරන්නේ. නෑ නීතාජ් ඒක ඇම්ප්ලිෆයි DC AC කරන. DC AC කරන එක. DC AC කරනවා. DC AC කරන එක තමයි ඉන්වර්ට් එකේ කරන්නේ. හරි. නෑ මට පොඩ්ඩක් පැටලුණා කියා ගන්න බැරි වුණා. ඒක හරි ඒක හරි. ඔව් දැන් අපි sorry. මොකද දෙයි යන්න ඕනේ මේක. හරි. දැන් අපි මේක දැන් මේ DC ගත්ත එක අනිත් පැත්තට ගෙනියනකොට මේ පැත්තට හරවනකොට ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඉන්වර්ට්. මේ පැත්තට යනකොට අපි කන්වර්ෂන් එහෙම නැත්නම් රෙක්ටිෆිකේෂන් කියනවා. මේ පැත්තට යනකොට අපි කියනවා ඒක ඉන්වර්ෂන් කියලා. හරි? එහෙනම් එතකොට අපිට මේ ඩයෝඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පවර් ඩයෝඩ්ස් කොහෙද? බැටරි charging circuits වල, DC power supplies වල, හරි? AC rectifiers වල, ඒ වගේම inverters වල. හරි? We can use power diodes in the circuits of battery charging, DC power supplies, rectifier circuits as well as inverters. Hari? Hari. Power diodes are designed to have a forward on resistance of fractions of an ohm, while their reverse blocking resistance is in the mega ohms range. And when a diode is forward biased, ඉතින් මම ආපහු බෝඩ් එකකට යන්නම්. හරි? අපි diode එක forward bias කළා කියමු. හරි? හරි අපි AC supply එකක් දුන්නා කියලා හිතමු මේකට. Assume that we are giving an AC supply to this diode. හරි? මෙහෙම එකක්. එතකොට අපි දන්නවා during the positive half cycle this end is positive with respect to the other end. එහෙනම් the diode is මොකද්ද? diode එක forward the reverse the forward. So when the diode is forward biased, we can replace it by a resistance which is very very small. It is a fraction of positive half cycle එක විතරයි යන්නේ. So during the positive half cycle the diode is forward biased, so it represents very small RF forward resistance. This is a fraction of ohms. That means sometimes a point, maybe 0.1 to most of the time we can assume that it is short circuited. Maybe හරි ඔය විදිහට short circuit වෙනවා කියලා අපිට assume කරන්න පුළුවන්. මොකද it has very low resistance during the forward bias. හරි? Very low resistance during the forward bias. But in the reverse bias case, හරි? In the reverse bias case, when you apply this negative half cycle, hurry, diode is there. Now, only the negative half cycle, positive half cycle has gone. Now, the negative half cycle coming into the picture. Hurry, negative half cycle. So, what happens? This end is negative now with respect to this end. Hurry, then මොකද diode එකට වෙන්නේ? diode එකට මොකද වෙන්නේ? diode එක open reverse bias. So we can represent practically by a very high resistance. Sorry, very high resistance. Very high resistance. This reverse resistance, if it is RR, it is in the mega ohms range. This is in the mega ohms range. Mega ohms. When it is forward bias, it is in the range of 0.1 or less than 0.1 actually. A fraction of ohm. But in this case, it is 10 to the power 6. So it is very high. But actually, ideally, we can assume that it has an open switch. මේක close switch එකක් විදිහට අපිට අදින්න පුළුවන්. හරි? මේක මෙහෙම නෙමෙයි. අපි අදින්න ඒක close switch එකක් විදිහට අපිට අදින්න පුළුවන්. හරි? මෙහෙම ඔන්න ස්විච් එකේ contacts දෙක එයා short circuited මේ විදිහට කොහොම අදින්න පුළුවන් මේ diode එක. හරි? During the positive half cycle. During the negative half cycle, it offers very high resistance to the circuit in terms of mega ohms, or ideally we can represent that by an open switch.
හරි නේද? පැහැදිලිනේ? With the known resistance or fraction of mega ohms range. Oh. Some of the larger value power diodes are designed to be stud mounted onto heat sinks, reducing their thermal resistance to between 0.1 to 1 degree centigrade per watt. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඉන්න මෙයාවත් තරන් ඉන්නම්. මේ මොකද්ද කියන්නේ? ඔය කියන්නේ අපි මේ උගාකලාට since the power diodes can handle very large currents and voltages, their power dissipation also very high, right? Therefore heat sinks are used. ඇයි heat sinks පාවිච්චි කරන්නේ? To absorb the heat dissipation by the diode. Otherwise the diode will be damaged. හරි? ඉඳා වැඩි වෙන heat එක absorb කරගන්න තමයි heat sinks වල යා mount කරන්නේ. හරි? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර thermal resistance එක කියන්නේ temperature එක වැඩි වෙනකොට අපි දන්නවා resistance වැඩි වෙනවා. හරි? ඒ වැඩි වෙන resistance අඩු කළේ නැත්නම් the diode will be damaged නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි මේ temperature එකත් එක්ක කියන්නේ heat dissipation එක. මේ the increase of temperature of the diode with respect to 1 watt. The power dissipation is given here. So ඒක අපි 0.1 ඉඳලා 1 අතරේ පාත් ගන්නවා. හරි? කොහොමද? heat sinks පාවිච්චි කරලා. So we can reduce the thermal resistance. That means when the temperature rises due to the current flow through the diode, its resistance increases rapidly. So by mounting the diode on a heat sink, we can reduce the thermal resistance from 0.1 to 1 degrees per watt, and the temperature can be reduced with the power dissipation. So therefore by using heat sinks, always the power diodes are mounted on heat sinks, but the signal diode should not, they don't have the requirement of heat sinks. Why? They don't carry very high current. So therefore no need of use of heat sinks with the signal diodes. But in the case of power diodes, we need to use, always we need to mount the diodes on heat sinks, because while handling very large currents, their power dissipation will also be very high. So in order to reduce this power dissipation, actually not the reduction, but to absorb that heat dissipated by the diode, heat sinks are used. So the diodes can be protected without damaging due to the excessive current and the excessive heat dissipation. If you mount a diode on a heat sink, the diode will be protected. diode එක පරිස්සම් කරගන්න අපිට අපි යාව heat sink එක mount කරලා තමයි තියන්නේ. එතකොට එයාගෙන් generate වෙන heat එක high current එකක් අරගත්තාම එයාගෙන් generate වෙන heat එක heat sink එක absorb කරගන්නවා. එතකොට diode එක damage වෙන්නේ නැහැ. හරි? If an alternating voltage is applied across a power diode during the positive half cycle, the diode will conduct passing current, and during the negative half cycle, the diode will not conduct, blocking the flow of current. Then conduction through the power diode only occurs during the positive half cycle and is therefore unidirectional, that is DC as shown. මෙන්න තියෙනවා power diode rectifier එකක් අර මං කිව්ව විදිහට මේ AC එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ AC supply එක මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන input එකේ. එතකොට මේක තමයි මේ ලොකුවට පෙන්නලා තියෙන්නේ. මෙතන AC signal එක only the during the positive half cycle diode forward bias. එතකොට එහෙනම් අපි diode එකත් එක්ක load එකක් දාලා resist එකක් දාලා අපි output එක අරගත්තොත් අපිට එන්නේ positive half cycles විතරයි. Negative half cycles එන්නේ නැහැ. හරි? So this is known as the
half wave rectification. Hari? Half wave, right? Only one half cycle of the input waveform will be available at the output. So it is known as half wave rectification. So by using single diode always you can have a half wave rectified output. හරිද? පැහැදිලිද? ඔව්. මේ සර්කිට් එක පැහැදිලිද? ඔය කතා කරන්නලා ඉන්න අය සෝකිතන් are you okay? සෝකිතන්? පැහැදිලි මිස්. සෝකිතන්? Oh. Yes, miss. Okay. And who else? Ada innada Riyas? Muhammad? Innada? Muhammad Riyas නෑනේ. අද දවල් කතා කරා මිස් එනවා කියලා කිව්වා. අත්තද? ඒක නම්මුෂිදු. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් හරිනේ? හරි okay. හරි අපි ඉස්සරහට යමු. Power diodes can be used individually as above or connected together to produce a variety of rectifier circuits such as half wave, full wave or bridge rectifiers. And the diode එකත් තනියම අපිට කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. තව combinations අරගන්න පුළුවන්. diode එක single diode එකක් තනි diode එකක් පාවිච්චි කළොත් අපි කියන එකට half wave rectifier එකක් කියලා. අපිට ඊට පස්සේ diodes දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් full wave rectification වලට. ඊට පස්සේ diodes හතරක් අරගෙන අපි bridge rectifier එකක් හරි ගස්සනවා. ඒකත් full wave rectifier එකක්. අපි දැන් එක එක කතා කරමු. හරි? එතකොට මේකේ කොහොමද වෙන්නේ during the positive half cycle මම ආයෙම යන්නම් බෝඩ් එකට. අපේ බෝඩ් එක හරි මෙතන. හරි? දැන් කොහොමද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න අර මම ඇඳලා තියෙන සර්කිට් එකේ විදිහට මම දින්නම්කෝ. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඔන්න අපි AC සිග්නල් එක ඇප්ලයි කරනවා. ඩයෝඩ් එක තියෙනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපිට රෙසිස්ට් එකක් තියෙනවා ලෝඩ් එක විදිහට දාලා. හරි? මෙයා තමයි ලෝඩ් එක RL කියලා අපි ගන්න. හරි? එතකොට අපි ඉන්පුට් එක ඇන්දොත් මෙතන Vi කියලා. Vi කියන්නේ මේ වගේ bidirectional waveform එකක්. කොහොම එකක් නේ? ඔන්න ඔහොම එකක්. Vi අපි අඳිනවා. Vi with respect to time හරි නැත්නම් θ කියලා උනත් ගන්න පුළුවන් ඕන එකක් කමක් නැහැ. හරි මේක තමයි Vi. හරි එතකොට දැන් during the positive half cycle මොකද වෙන්නේ? positive half cycle එකේදී this end is more positive with respect to the other end. මෙයා ඔහොමනේ යන්නේ. එතකොට මේ end එක positive. So diode is forward bias. අපි හිතමු මෙයා අපි මේ ideal diode එකක් විදිහට අරගෙන අපි කියමු එයා short circuit වෙනවා. හරි මෙයා එතකොට act කරනවා මෙහෙම close switch එකක් විදිහට ඔන්න ඔහොම. හරි close switch එකක් විදිහට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙන් current එක යනවානේ. මේ හරහා current එක යනවා ඔය විදිහට during the positive half cycle. හරි දැන් මෙහෙම current එක යනවා නම් මෙතන output voltage එකක් අපිට එනවා Vout කියලා. Vout කියලා. හරි එහෙනම් ඒ output voltage එක අපි during the positive half cycle අපි යන්නොත් එහෙම හරි අපි positive half cycle එකේදී Vout කියන එක යන්නොත් හරි current එකක් යන හින්දා මුළු half cycle එක පුරාම මේ විදිහට හරි අපිට එනවා ඔය වගේ output එකක්. හරි ඊට පස්සේ during the negative half cycle මොකද වෙන්නේ? මම negative half cycle එක අරගන්නවා. negative half cycle එකේදී මොකද වෙන්නේ? හරි එතකොට diode එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි මේ end එක negative වෙනවා මෙයා positive වෙනවා. Now the anode is at the negative potential. මෙයා එතකොට මොකද වෙන්නේ? act as an open switch. හරි open switch එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. එතකොට මට මම එක පෙන්නන්නම් මෙහෙම. ඔන්න ඔහොම. හරි ඔහොම open switch එකක් විදිහට. එතකොට දැන් මේ හරහා current එකක් තියෙනවද? ඔව් current එකක් එනවද? නෑ diode එක ඔය open switch එකක් නේ. current එකක් යන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ හරහා current එක කොච්චරද? බිඳුවයි. I equals 0. හරි I බිඳුවයි. එහෙනම් current එකක් යන්නේ නැත්නම් voltage එකක් නෑ voltage එකත් බිඳුවයි. හරි එහෙනම් අපි
කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නේනේ අපි ආව අරන් ඉන්නේ. නෙගටිව් හාෆ් සයිකල් එකේදී කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. අවුට්පුට් එක බිඳුවයි. ඔන්න ඔහොම එන්නේ. හරි ඔය විදිහට. හරි අපි මෙයාව අරන් ඉන්නේ. හරි යන්නේ ආපහු ආයෙම පොසිටිව් හාෆ් සයිකල් එකේදී ආයෙම අර වගේ කරන්ට් එකක් යනවා ඔන්න ඔහොම. හරි එතකොට එහෙනම් මෙතන අපිට තියෙන්නේ එක half එකයි වේව් එකේ එක half එකයි රෙක්ටිෆයි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේකට කියනවා half wave rectification කියලා. half wave rectification. හරි දැන් rectification කියන්නේ bidirectional wave එකක් unidirectional wave එකකට හරවන එක. Conversion of bidirectional wave into unidirectional wave is the rectification. In this case, only one half cycle is rectified. So therefore, it is known as half wave rectifier. හරි මෙන්න මේක තමයි half wave rectifier circuit එක. හරි නේද? පැහැදිලි? හරිද? Yes, miss. Any question? ප්‍රශ්න තියෙනවද? කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ වගේ නේද? නිශ්ශබ්දතාවයෙන් පෙනී යන්නේ ප්‍රශ්න නොමැති බවයි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. හරි? The most ප්‍රියන්ත අත උස්සලා තියෙන ටීචර්. කවුද? අපේ ප්‍රියන්ත ප්‍රියන්ත. ප්‍රියන්ත. ඔව් කියන්න ප්‍රියන්ත. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රියන්ත ඉන්නවද? ප්‍රියන්ත. හෙලෝ. ඔව් හෙලෝ. ඔයා මේ අත උස්සලා තියෙන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක්ද? අනේ නෑ නෑ මේ. වැරදිලාද? සෝරි නෑ හරි මිස් වැරදීමක්. ඔව් සෝරි. හරි. මේක තේරුණා නේද? හරි නේද? හරි මිස් ඔක තේරෙනවා. හරි. හරි. The most commonly used individual power diode for basic electronic application is the general purpose and IN4001 ඉඳලා උගාකලාට 7 වෙනකන් සීරීස් එකක් තියෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේවා මේ වර්ක්ෂොප්ස් වල පාවිච්චි කරන අය දන්නවා. IN4001 4002 ඒ වගේ 4007 කියලා යනකන් සීරීස් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි rectification වලට. හරි. Series glass passivated type glass cover එකක දාලා තියෙන්නේ rectifying diode with standard ratings of continuous forward rectified current of about 1 ampere. අන්නයට 1 ampere current එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. And reverse blocking voltage අර peak inverse voltage කියලා අපි කිව්වේ from 50 volts to and IN 4001 කියන එක reverse blocking voltage එක 50 volts. මොකද්ද reverse blocking voltage කිව්වේ? දැන් මතකද? reverse blocking voltage කියන්නේ මොකද්ද? අනිත් පැත්තට යන්නේ කියන. යන්නේ කියන එක නෙවෙයි. ඕපන් සයිකල් පුළුවන් උපරිම වෝල්ටේජ් එක. නෑ ඩයෝඩ් එක රිවර්ස් බයස් වෙලා තියෙනකොට හරි මෙන්න මෙහෙම තියෙනකොට හරි මේ පැත්තට අපි හිතමු ඔය දැන් දුන්නු නෙගටිව් හාෆ් එක යනවා හරි නෙගටිව් හාෆ් එක යන වෙලාවේදී ඔන්න ඔහම යන වෙලාවේදී හරි මෙන්න මේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් උපරිම වෝල්ටේජ් එක දැන් මේ නෙගටිව් හාෆ් එක ගත්තාම මම පොසිටිව් හාෆ් එක අදින්නේ නෑ පොසිටිව් හාෆ් එක කොහොමද තියෙන්නේ හරි කොහොමද තියෙන්නේ ඔන්න නෙගටිව් හාෆ් එක ගත්තාම එයාගේ VM බලන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ මැක්සිමම් -VM එක හරි දැන් මේ -VM එක මෙයාගේ ඇප්ලයි වෙනවනේ නේද හරි ඇප්ලයි වෙනකොට අපි දන්නවා ඩයෝඩ් එක අපි රිවර්ස් බයස් කරලා තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ රිවර්ස් බයස් කරලා අපි DC වලටයි මේක අපි වෙන්නුවේ මතකද මේ රිවර්ස් බයස් කරලා මෙහෙම තිබ්බහම මෙයා P නම් මෙයා N නම් when we reverse bias the diode if you increase this මොකද වෙන්නේ මෙයාගේ බැරිය පොටෙන්ෂල් එක වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා අන්තිමටම එයා බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවානේ අර රිවර්ස් රීජන් එකේදී මතකද කැරක්ටරිස්ටික්ස් රිවර්ස් පැත්තේ මෙයා මෙහෙම වැඩි කරන් යනකොට එයා රිවර්ස් බ්‍රේක් ඩවුන් වෝල්ටේජ් එකට ආපුවාම එයා බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවා නේ එතකොට මෙන්න මේ රිවර්ස් බ්‍රේක් ඩවුන් වෝල්ටේජ් එකට චුට්ටක් අඩු වගේක් තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද පීක් ඉන්වර්ස් වෝල්ටේජ් කියලා හරි අන්න එතකොට මෙන්න මෙයාගේ මැක්සිමම් වැලියු එකට මෙයාව හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකට එන්නේ නැත්තම්
මෙයාගේ PIV එකේ ඉන්නවා නම් එයා peak inverse voltage එකේ ඉන්නවා නම් එයා පිච්චෙන්නේ නැහැ. හරි? හැබැයි ඊට වඩා චුට්ටක් එහාට ගියහට එයා පිච්චෙනවා. එතකොට අපේ normal diode එක rectifier diode එකකට පුළුවන් peak inverse voltage එක කොච්චරද? මේ කියලා තියෙන්නේ කොච්චරද? handle කරන්න පුළුවන්. 1000 watt. 1000 වෙනකන් යන්න පුළුවන් 50 volts වල ඉඳලා. හරි? IN4001 කියන diode එකට පුළුවන් 50 volts වල ඉඳලා හැබැයි ඒ 4001 තමයි එයාගේ peak inverse voltage එක 50 volts. In the series we have some other diodes. Sometimes they can handle 1000 volts. කවුද? IN4007 වලට පුළුවන් 1000 volts වගේ reverse voltage එකක් handle කරන්න. maximum voltage එක පිච්චෙන්නේ නැතුව PIV එක. හරිද? පැහැදිලි? හරි නේද? හරි මිස් හරි. With the small IN4007 GP being most popular for general purpose mains voltage rectification. අපි rectification වලට IN4007 තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ because it can withstand for very high reverse voltages. හරි? ඒ හින්දා. හරි? ඔන්න දැන් අපි practical rectifier circuit එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. මම අර ගත්ත AC wave එක කෙලින්ම මේ transform එකක් කරාම දීලා තියෙනවා මෙතන මේ transform එකක් කරා transform එකේ primary එක ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ secondary එක තියෙනවා. හරි secondary එක තමයි අපි anode එකට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ load එක හරහා output එක මේ වගේ එකක් එනවා. හරි? So this is the input waveform මේ total AC එක output එක මෙන්න මේ වගේ. හරි? මේ තියෙන්නේ rectified output waveform එකක් අපි තියෙන්නේ. හරි? ඔක තමයි අපි අර විදිහට ඇඳත් හරි. නමුත් මේ transform එකක් දාලම මෙහෙම අඳින්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒක actual circuit එකක් වෙනවා. හරි? During each positive half cycle of the AC sine wave, the diode is forward biased as the anode is positive with respect to the cathode, resulting in current flowing through the diode. Or during the positive half cycle, diode is forward biased. Since the DC load is resistive, resistor, මෙතන තියෙන එක හරි මේක මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ R කියලා දාලා තියෙන සර්කිට් එකේ මෙතන මේ පෙන්නන්නේ මේ හරි ඒක තමයි load එක R. The current flowing in the load resistor is therefore proportional to the voltage. Ohm's law එක අනුව V සමානයි IR කියලා අපිට voltage එක හොයන්න පුළුවන්. හරි? And the voltage across the load resistor will therefore be the same as the supply voltage Vs minus Vf. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මෙතන මේ තියෙන්නේ Vs මගේ මේකෙන් පෙන්නන්න. මෙතන මට කර්සර් එක ගෙනියන්න බෑනේ එතෙන්ට. මම මේකෙන් පෙන්නන්න. හරි? මේ voltage එක තමයි Vs. අර මම මෙතන ගන්න එක. හරි? මෙයා supply voltage එක Vs. හරි? අපි load එක මෙතන දාලා තිබුණොත් එහෙම මේ විදිහට හරි මෙයාගේ diode එක හරහා forward voltage drop එක අපි ගන්නවා Vf කියලා හරි මෙයා positive මෙයා negative නේ ඔය විදිහට එතකොට යාගේ මේ පැත්තට Vf කියලා voltage drop එකක් තියෙනවා කියලා ගන්නවා ideal නම් ඒක 0 එයා short circuit කියලා Vf 0 කියලා ගන්න පුළුවන් Vf කියන්නේ කොච්චරද silicon diode එකක් නම් කොච්චරයිද මතකද බැරිය පොටෙන්ෂල් එක කොච්චරද 0.7යි ජර්මේනියම් නම් 0.3යි හරි මෙයාගේ පුංචි රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒක හරහා යන ඩ්‍රොප් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක හරි ඒක හුඟක් අඩු රෙසිස්ටන්ස් එකක් හරි නෙග්ලිජිබල් හුඟක් වෙලාවට හරි රිවර්ස් නම් තමයි එයාගේ රෙසිස්ටන්ස් වැඩි එතකොට කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ කියලාම ඇසියුම් කරන්න පුළුවන් අපිට හරි හරි ඒක තමයි ඒක කිව්වේ එතකොට අපි මේක Vs minus Vf කියලා ගන්නවා Vf කියන්නේ diode එක හරහා voltage drop එක but it is negligible හරි that is the DC voltage across the load is sinusoidal for the
first half cycle only, so V out equals VS. අපි ගත්ත එකනේ අර ඉඳලා පෙන්නුවේ. During each negative half cycle of the AC sinusoidal input waveform, the diode is reverse biased, as the anode is negative with respect to the cathode. Therefore, no current flows through the diode circuit. Right? Then, in the negative half cycle of the supply, no current flows in the load resistor, as no voltage appears across it. So, therefore, V out equals 0. And එතකොට එනවා negative half cycle එකේදී output එකක් නැහැ. The current on the DC side කියන්නේ output side එක of the circuit flows in one direction only, making the circuit unidirectional. අන්න එතකොට අපි දන්නවා output current එක කියන්නේ මේ පෙන්වන විදිහට positive පැත්තේ විතරයි. එහෙනම් එයා unidirectional. හරි? As the load resistor receives from the diode a positive half cycle of the waveform 0 volts, a positive half cycle of the waveform 0 volts, etc. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ කියන එක නේ. දැන් මම ඒක යන්නම් බෝඩ් එකට මේකේ කර්ස් එක ගන්න බැරි හින්දා. හරි? දැන් මේ අපි කොහොමද waveform එක පෙන්නන්නේ? ඔන්න positive half cycle of the waveform 0 volts, positive half cycle of the waveform 0 volts, positive half cycle of the waveform 0 volts. කොහොමද? හරි? ඔය විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි ඒ කිව්වේ ආ. හරි? 0 volts, positive half cycle of the waveform 0 volts, etc. The value of this irregular voltage would be equal to value to an equivalent to DC voltage of මෙන්න මෙච්චරක්. හරි? මෙන්න මෙහෙම කියනවා ඒක. එතකොට දැන් අපි ඔය ගත්ත වෝල්ටේජ් එක මෙතන ඕන % වෙනවා I0 ඕම වෙනවා I0 මේක අර ඉරෙගියුලර් නේ වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙනවා I බිඳු වෙනවා එහෙම එහෙමනේ. එතකොට මේ හැම ටිකට මේ ඔක්කොගෙම මීන් වැලියු එක එහෙම නැත්නම් ඇවරේජ් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක කෙලින් ඉරක් අඳින්න ඕනේ. මට වැරදුනා. ඉන්න මම මේක කෙලින් ඉර අඳින්න වෙන පාටකින්. හරි? අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම ඔබගේ මීන් වැලියු එක ඔය වේව් ෆෝම් එකේ මීන් එක ගන්නවා. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ DC කියලා. හරි? VDC කියනවා මේකට. එහෙම නැත්නම් එහෙම නැත්නම් V average කියනවා, V mean කියනවා. ඔක්කොම නම් වලින් කියන්නේ equivalent DC voltage for this half wave rectified output. හරි? VDC කියනවා. එහෙම නැත්නම් V average කියනවා. හරි? එහෙමත් නැත්නම් V mean කියනවා. හරි? This is the equivalent DC voltage for this half wave rectified wave. හරි? ඔක calculate කරන්න ඕනේ. The value is equal to Vm divided by pi. හරි? Vm divided by pi. So 1 over pi value එක හොයන්න බලන්න 0.318 නේද බලන්න 1 over pi කියන්නේ. එහෙනම් that can be written as 0.318 times Vm. එහෙනම් මේ maximum voltage එක Vm වුණොත් එහෙම. හරි? මේ voltage එක Vm වුණොත් එයාගෙන් 0.318 තමයි මේ equivalent DC එක වෙන්නේ. හරි? For half wave rectified wave. ඔක ආවේ කොහොමද කියලා ඉන්ටිග්‍රේෂන් වලින් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මම මේ මොහොතේදී ඒක කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම බය වෙලා යයිනේ වැඩි දෙනෙක්. දන්නේ නැති අය. ඒ නිසා දැනට මේ මතක තියාගන්න for a half wave rectified output the equivalent DC voltage is equal to Vm divided by pi, or in other words 0.318 times Vm. හරි නේද? හරිද? පැහැදිලිද? ඔව් මං කිව්ව ටික පැහැදිලිද? මේ හැමදාම කතා කරන දන්න අය නෙමෙයි. මම ඔය අහන්නේ ගීතාජ්ගෙන් මොෂිදුගෙන් එහෙම නෙමෙයි. අනික් අයගෙන්. ආ හරිද? පැහැදිලිද? හරි මිස්. හරි. ඕකේ. හරි. then the equivalent DC පැහැදිලි. හොඳයි. හරි. Then the equivalent DC voltage VDC across the load resistor is calculated as follows. ඔන්න යනවා මේකට බය වෙන්න එපා. calculate කරන එක නෑ calculation එක නෙමෙයි කෙලින්ම අරන් තියෙන්නේ. හරි. බය වෙන්න එපා. මම කෙලින්ම තමයි දැන් මේක මේ calculate කරන්න නැතුව. මෙයා මෙන්න මේක මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මම ඒක උඩට ගන්නම්. නෑ මෙතන තියෙනවනේ. මොකෝ මේ වෙලා තියෙන්නේ. මේක දැන් හදන්න බෑ. මේක මේ PDF නේ. මෙතන මේ අස්සට ඇවිල්ලා මේක මෙහාට.
where Vmax is the maximum value or peak value of the RMS එක ගැන කතා කරන්න දැම්ම බෑ මම RMS එක ඊළඟට කතා කරනවා. මෙන්න මේකෙන් ගන්නකො VDC කියන්නේ Vmax divided by 5 which is equal to 0.318 Vmax. හරි? මේ කැල දැනට අමතක කරන්න. VRMS කියලා මම මිලිලා තියෙන එක දැනට අමතක කරන්න. තව ටිකකින් ඒක ඔයගලන්ට RMS value එක කිව්වහම ඒක තේරෙනවා. දැනට ඒක ගණන් ගන්න එපා. So this is okay නේ. Vmax කියන්නේ මේ waveform එකේ maximum value එක. හරි නේද? So if you are given a half wave rectified wave, you can find the equivalent DC, නැත්නම් average value, by considering Vm divided by pi, where Vm is the maximum value of the waveform. හරිද? හරි? හරිද? නෑ අපි පුංචි එක්සැම්පල් එකක් කරමුකෝ. එහෙනම් ඔන්න ගන්න පොතක් අතට ගන්න. මම දෙනවා එක්සැම්පල් එකක් කරන්න. දැන් මේක කරන්න. ඔන්න මම දෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරි? මේක හදලා මට කියන්න ඕනේ දැන්. හරි? හරි මම මේක ඔමේගා t නැත්නම් θ කියලා අරගන්නවා. එහෙනම් 0 pi හරි 2 pi and so on. හරි? මේ පැත්ත වෝල්ටේජ් එක මේ half wave rectified wave එකක් තියෙන්නේ. හරි මේ maximum value එක දෙනවා. මම maximum value එක දෙන්නම් ඔයගලන්ට 5 volts කියලා. හරි? හරි 5 volts. හරි මේක 5 volts. හරි? 5 volts Vm කියන එක. හරි? මම මෙතන ඔයගලන්ට කියනවා. හරි මෙහෙම. හරි? find the average voltage of the half wave rectified HWR කියන්නේ half wave rectified wave. Find the average voltage of half wave rectified wave shown above කිව්වත් කමක් නෑ. හරි බලන්න බලන්න. ඔයාලා මට කියන්න. කීයද? what? V average කියන්නේ කීයද? As an equation, V average is equal to Vm divided by pi. Vm divided by pi. So Vm equals කීයද? කොච්චරද? 5. 5 divided by pi. කීයද හොයන්න? 1.5 වලට දාන්නේ කීයද ඔයගොල්ලෝ? 5 වලට කැල් එකේ pi කෙලින්ම ගහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් 3.14 දාන්න. එතකොට 1. කීයද ආවේ? 1.5 5.9යි 1යි. හරි 5.9 volts. හරි. අන්න මේ වගේ වේව් එකක් අපි output එකේ ගත්තාම එයාගේ DC equivalent එක වෙන්නේ 1.59 වගේ. හරි. ඒ කියන්නේ 1.6 විතර. මේක කොටස් 5කට බෙදලා හරි ඒකෙන් එකමාරක් විතර වෙන්න මේ වගේ විතර හරියක් තමයි DC equivalent එක වෙන්නේ අපි. හරි. ඕකේනේ. නේද? හරි VDC. හරි තේරෙනව නේද? හරිද? අයිඩියා එක ආවද? ඔව් අයිඩියා එක ආවද? දිදුලා ඉන්නවද අද?
විදුල නැද්ද? ඉන්නවා මේ. තේරුණාද? තේරෙනවද? හරි. හරි එහෙනම් අපි යමු ඉස්සරහට. හරි එතකොට ඔන්න එහෙනම් ඒක DC එක RMS ගැන දැන් හිතන්න එපා මම ඒක කියලා දෙන්නම්. හරි. During the rectification process, the resultant output DC voltage and current are therefore both on and off during every cycle. As the voltage across the load resistor is only present during the positive half of the cycle, 50% of the input waveform. This results in a low average DC value being supplied to the load. And මේ අපිට අපි දැන් ගත්ත එකත් හරිය අඩුව දෙයක් නේ අපිට ආවෙනේ. sorry. හරි? දැන් මේ මෙතන ගත්ත එකේ මේ DC එක හරිය අඩු වගේක් නේ. ඇයි ඒ? ඇයි මේ එක half cycle එකකම waveform එක නැහැනේ. නැති නිසා තමයි මේ average කරනවා කියන්නේ අපි මේ දෙන්න එකතු කරලා අරගන්න ඉබේ නේ. මෙතෙන්දි නෑ. ඒ නිසා තමයි මේ DC value එක හුඟක් අඩු. So in the case of half wave rectified waveform, the DC value or the average value is very very small. Hari? Because only the half cycle waveform is present. Hari? ඒකයි හේතුව. Hari? The variation of the rectified output waveform between this on and off condition produces a waveform which has large amounts of ripple and which is an undesirable feature. මොකද්ද ripple එක කියන්නේ? මොකද්ද ripple එක කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ripple එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම මේ රැලිති ස්වභාවය කියන එක. හරි? අපි DC එකක් නම් මෙහෙමනේ යන්නේ. දැන් DC එකක් මෙහෙම ඇන්දාම මේකේ රැලි තියෙනවද? නෑ. හරියටම තනි කෙලින්. මෙයාගේ එහෙම නෙමෙයි. කොහොම ගියා ආයෙ වැඩි වෙනවා. ආයෙනවා රැලි ගතිය. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ ripple nature කියලා. right? The voltage varying, maximum coming down, zero and again increasing, coming down, again increasing, coming down. So it varies, ne? It varies like a wave. So it is the ripple nature. Right? But in the case of DC voltage, it is smooth line. There is no change. Right? And in the case of half wave rectified wave, you have a ripple nature. Right? Make a unidirectional but ripple waveform. Right? Ek pure DC එකක් එහෙම නෙමෙයි. හරි? pure DC නෙමෙයි. හරිනේ? The resultant DC ripple has a frequency that is equal to that of the AC supply frequency. And ripple එකත් අර විදිහමයිනේ. අපි supply frequency එක මෙහෙමනේ යන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට යන්නේ. එක cycle එකකට මෙයාගේ ripple එකයි. ඊළඟ cycle එක එනකොට තව ripple එකක්. ඊළඟ cycle එක එනකොට තව ripple එකක්. එහෙනම් මෙයාගේ frequency එක සමාන වෙනවා අපේ supply frequency එකට. අපි supply frequency එක මෙහෙමනේ ගන්න. එතකොට that frequency is equal to the output waveform frequency. Ripple also the same. හරි? Right? The output frequency or the ripple frequency is same as the input frequency. Right? Very often when rectifying and alternating voltage, we wish to produce a steady and continuous DC voltage free from any voltage variation or ripple. And අපිට අමාරුයි මේ අපි rectify කරපුවාම එන output එක pure DC එකක් විදිහට නිකම්ම අරගන්න. ඒකට modifications කරන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්නේ අපි? One way of doing this is to connect a large capacitor across the output voltage terminals in parallel with the load resistor as shown below. This type of capacitor is known commonly as a reservoir or smoothing capacitor. And then අපිට කොහමද අපේ output එක ආවේ මේ විදිහටනේ මේ ripple nature එකක් තියෙනවා output එකේ. හරි? ඔහොමනේ තියෙන්නේ ripple nature එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක DC නෙමෙයි. එහෙනම් මෙයාව DC කරගන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි අර අපේ
load resist එක හරහා RL කියන load resist එක මේ පැත්තේ තියෙනවා diode circuit එක. හරි ඔහම. හරි ඒකට මෙහා පැත්තෙන් අපි in parallel with the load අපි දානවා capacitor එකක්. හරි ලොකු value එකක capacitor එකක් දානවා. This is known as reservoir or smoothing capacitor. හරි අපි අයියා එයා දාන්නේ. ඔව් මොකටද එයා දාන්නේ? ස්මූත් කරන්න කොහොමද? දැන් ඔන්න දැන් මෙතන අපිට මෙයා හරහා ආව අවුට්පුට් එක මෙහෙම එකක් නේ. ඕම එකක් නේ. ඕම එකක්. ඕම එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ මෙයා හරහා. හරි? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න during positive half cycle එකේ මෙයා Vm ට වැඩි වෙනකොට කැප් එක ඔන්න Vm ට charge වෙනවා. හරි ඔහොම. හරි? ඒකට මෙයාගේ voltage එකත් මෙයාගේ maximum එක Vm වුණා නම් මෙයාගේ voltage එක Vm ට charge වෙනවා. හරි? Vm ට charge වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ මම මේක මෙතනින් අරින්නම්. හරි? ඔහොම. දැන් ඔන්න මෙහෙම ඔය විදිහට තියෙනවා. එතකොට මම අවුට්පුට් එකත් අදින්නම් පහලින්. හරි? මෙයා Vm ට charge වෙනකොට හරි කැපැසිටර් කරහා වෝල්ටේජ් එකත් උන Vm ට වැඩි වෙනවා. හරි? දැන් මෙයා අඩු වෙනවා. මෙයා අඩු වෙනකොට මෙයාට එකපාරට අඩු වෙන්න බෑ. කැප් එකට අඩු වෙන්න බෑ එකපාරට. එයා ස්ලෝලි තමයි රිලීස් වෙන්නේ මෙහෙම. හිමින් හරි ඩිස්චාර්ජ් වෙන්නේ. එතකොට මෙයා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔන්න ඔහම ගිහිල්ලා ආයේ උඩට එනකොට හරි මෙන්න මේ කාල සීමාවේ ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකම් මෙයා ස්ලෝලි ඩිස්චාර්ජ් වෙලා ආපහු මෙයා වැඩි වෙනකොට මෙන්න මේ හරියදී ආයේ ඔන්න මෙතෙන්ට එනකොට දැන් කැපැසිටි එක ඩිස්චාර්ජ් වෙලා මෙයා ආපහු අඩු වෙලා ආයේ වැඩි වෙන්න යනවා. එතකොට මේ වෝල්ටේජ් එකට වඩා මෙයා චුට්ටක් වැඩි වුණ හැටිය මෙයා මේ ඩිස්චාර්ජින් නවත්තලා ආයිම charge වෙනවා ඔන්න ඔහොම. හරි? එතකොට මේ half cycle එකේ ආපහු maximum value එකට එනකම් මෙයාට charge වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මෙයා fully charge වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ආයෙම input voltage එක අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙනකොට මෙයාගේ charging නවතිනවා. හරි? charging නවතුනාට මෙයාට බෑ එකපාරට discharge වෙන්න. එයා slowly discharge වෙනවා. ඔහොම. හරිනේ? එතකොට මේ පේනවද? මෙන්න මේක තමයි output waveform එක. හරි? capacitor value එක මේ resistor RC component එක අපිට adjust කරලා දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ripple එක තවත් අඩු කරගන්න. හරි? අපිට පුළුවන් මෙයාව මෙන්න මෙහෙම ඔහොම වගේ ගන්න. ඔන්න ඔහොම වගේ ඔන්න වගේ පොඩි ripple එකක් එන්න ඔහොම වගේ ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මෙහෙම යන එකක් නෙමෙයිනේ ripple එක හුඟක් අඩුයි. මෙයා almost DC දැන් නේ. මේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා ඔන්න වගේ. ඒකට almost DC එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි smoothing capacitor එක කරන්නේ. හරි? So I will explain it in English for the others. Now during the positive half cycle which is available at the load resistor, this capacitor is charging. Hari? So until the capacitor voltage reaches the maximum value, the capacitor charges. It charges. And after that this voltage is reducing. So the input voltage to the capacitor is reduced than that of the maximum value, but the capacitor cannot discharge quickly. It takes time. So it slowly discharges, and while it is discharging, the input voltage is going down, becomes 0, and again increasing. Right? So metan voltage increase up to a particular value which is slightly higher than the capacitor voltage. So this is reducing. Now the input voltage is again increasing. When the input voltage is slightly higher than the capacitor voltage, again the capacitor can charge. So it charges up to the maximum value again, and since the input is reducing further, capacitor cannot discharge quickly, so it slowly discharge. So therefore now you will obtain an output here which is unlike this highly ripple voltage. This is highly ripple, but your output now will be like this. Right? Will be like this. So we have very small ripple. Very small ripple. This entire thing is the DC. Right? So that is the purpose of this smoothing capacitor. You can reduce the ripple by considering considering the resistor capacitor combination so as to
reduce so much of this ripple, you will get the maximum of DC here. So now your output will be almost DC. හරිද? ඔව් තේරුණා නේද? ඔන්න මම සිංහල ඉංග්‍රීසියෙන්ුයි දෙකෙන්ම කිව්වා. කට්ටිය ඔක්කොටම තේරෙන්නේ. හරිද? හරි? ඔව් කිසිම ශබ්ද වර්ධයක් නැතනේ. ඔව් හරි නම් එච්චරයි. පැහැදිලි නම් ඒක තමයි ඕනේ. කාටවත් ප්‍රශ්න නැද්ද? ඔව් කාටවත් ප්‍රශ්න නැද්ද? අනේ මන් දන්නේ අහගෙන ඉන්නවා පස්සේ ඉතින් WhatsApp දාදා group හදනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. නේද? මට විනාඩියක් දෙන්න. කෝල් එකක් එනවා විනාඩියක්. හෙලෝ කොයි මල්ලිද කතා කරන්නේ? කොයි පොඩි එක්කනද? ඔව් මල්ලි. හරි එතකොට ඔන්න ඔක තමයි මේ ස්මූතින් කැපැසිටි එකෙන් වෙන්නේ. මේ තියෙන වේව් ෆෝම්ස් ඇඳලා මේ හරි. එතකොට මේ මෙන්න මේ පීරියඩ් එකේදී කැපැසිටි එක මේ charge වෙනවා. මේ පීරියඩ් එකේදී discharge වෙනවා. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මම ඒක ආයෙ ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. හරි මෙහෙම වේව් ෆෝම් එක ඇඳහම ඔන්න ඔහම ඊට පස්සේ මෙයා discharge වෙනවා මේ පීරියඩ් එකේදී ආයෙ charge වෙනවා. මේක ලස්සනට අඳින්න බෑ මට මේ mouse එකෙන් අඳින්න ඉඳලා. එතන මේ පීරියඩ් එකේදී කැප් එක charge වෙනවා. මේ පීරියඩ් එකේදී discharge වෙනවා. හරි ආයෙ මේකෙදී charge වෙනවා. ආයෙ මේකෙදී discharge වෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ නේ. හරි ඒක තමයි අර වේව් ෆෝම් එක පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි මේක හරිනේ මේ ඔන්න ඔය විදිහටයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට රිපල් නේච් එක හුඟක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. හරි when rectification is used to provide a direct voltage or DC එකක් අරගන්න power supply from an alternating source, the amount of ripple voltage can be further reduced by using larger value capacitors, but there are limits both on cost and size to the types of smoothing capacitors used. And if your capacitor value is high, this ripple can be further reduced. Hari? හැබැයි මොකද වෙන්නේ? When the capacitor value is high, its size increases. කියන්නේ size එක large වෙනවා යාගේ. ඒකම cost එක වැඩි වෙනවා. හරි? එතකොට ඒවා compensate කරගෙන අපිට පුළුවන් නම් ලොකු capacitor එකක් දාගන්න circuit එකට we can reduce the ripple voltage. හරි? For a given capacitor value, greater load current. Load current එක වැඩි කියන්නේ මොකද්ද? Load resistance එක small. හරි? will discharge the capacitor more quickly. අන්න අපේ load resist එක පුංචි value එකක් නම් මොකද වෙන්නේ? capacitor එක ඉක්මනට discharge වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. හරි? අපි RC combination එක ගත්තාම මම එකක් අනින්නම් ඔහොම. ඔන්න ඔහොම. ඔහොම. හරි? දැන් මෙයා ඉක්මනට discharge වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ resistor value එක ඊට වඩා ලොකු value එකක් වුණොත් එහෙම එයා discharge වෙන්නේ ඔන්න ඔහොම. ඔන්න ඔහොම. හරි? ටිකයි එතකොට ඔහොම ඈතට යනවා එයා. ඔහොම. හරි? ඔහොම ඈතට යනවා. හරි? තවත් අපි resistor value එක තවත් වැඩි කරලා ගත්තොත් එහෙම එයා අපිට පුළුවන් discharge කරන්න ඕන ඔහොම. ripple එක හුඟක් අඩු කරන්න පුළුවන් ඔය. ඔහොම. ඔන්න ඔහොම. එතකොට ඒකයි මම කිව්වේ RC value select කරන එක අනුව අපිට මේ ripple එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි? We can reduce the ripple nature by using a good combination of resistor and capacitor values. So මොකද්ද මේ RC product එකට කියනවා time constant කියලා අපි කතා කළානේ capacitors ගැන කතා කරනකොට නේද? හරි? For a given capacitor value, a greater load current, that means small load resistance, will discharge the capacitor more quickly. And RC time constant. Okay? And so increase the ripple obtained. And so it discharge ripple like a valley. Then for single phase half wave rectifier circuit using a power diode, it is not very practical to try and reduce the ripple voltage
by capacitor smoothing alone. And අපි half wave rectified එක ripple එක අඩු කරන්න capacitor එකක් පාවිච්චි කරලා විතරක් අපි කරන්න හදන එකේ එච්චරම වාසියක් නැහැ. හරි? When we use a large value of capacitor, it will be costlier, so therefore it is not economical. හරි? In this instance, it would be more practical to use full wave rectification instead. And වෙනුවට අපිට full wave rectifier එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න මීට වඩා ගොඩක් advantages තියෙනවා. හරි? In practice, the half wave rectifier is used most often in low power applications. And half wave rectifiers අපි පාවිච්චි කරන්නේ low power applications because of their major disadvantages being. අන්න එතකොට අපි දන්නවා මොකද්ද DC value එක අඩුයි, ripple factor එක වැඩි, ඒ වගේ හින්දා there are several disadvantages of half wave rectifiers. ඒ හින්දා අපි වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. The output amplitude is less than the input amplitude. There is no output during the negative half cycle, so half the power is wasted and the output is pulse DC resulting in excessive ripple. තමයි disadvantages of half wave rectification. Only the waveform is present for one half cycle, the other half cycle it is 0, so therefore ripple is very high and the efficiency is 50%. Right? During one half cycle, no waveform, no current. Efficiency is 50%. ඒ වගේම හින්දා අපි මේ සර්කිට් එක එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් අපි ඒ වෙනුවට යනවා මොකද්ද? To overcome these disadvantages, number of power diodes are connected together to produce a full wave rectifier. අන්න අපි එහෙනම් බලමු දැන් කොහොමද full wave rectifier එකක් connect කරගන්නේ කියලා. Full wave rectifier. A full wave rectifier is a type of rectifier which converts both half cycles of the AC signal into pulsating DC signal. අන්න මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මේ circuit එකේදී අපි half cycles දෙකම මේ විදිහට output එකේ අරගන්නවා. හරි? අපි බලමු මේක කොහොමද ගන්න කියලා. මම ආපහු යනවා board එකකට. හරි? දැන් ඔන්න transformer මේක තමයි transformer primary එක. හරි? transformer secondary එක මේ transformer එක center tap transformer එක. හරි? අපි මෙන්න මෙහෙම මැදින් tapping එකක් අරගන්නවා. හරි? tapping එකක් අරගෙන අපි ආ ground කරනවා. හරි? මං කළු නෙමෙයි නේද ඉන්නේ. මං කළු එකට යන්න. හරි? මේ විදිහට මෙන්න මෙයාට කියනවා center tap transform එකක් කියලා. මේ විදිහට හරියටම මේ coils ගානේ equally divide වෙන්න මැද්දෙන් හරියටම center එකෙන් අපි ආව tap කරනවා secondary එක. හරි? එතකොට මෙතෙන්ට අපි දානවා එක diode එක මෙහෙම. හරි? දැන් diodes දෙකක් අරගෙන අපි මේ යන්නේ. කොහොම. හරි? ඊට මෙතෙන්ට දානවා අනෙක් diode එක මෙහෙම. හරි? ඔෆ් කරලා මට පුළුවන් load එක මෙතනින් ඊට පස්සේ load resistor එක මෙතනින් මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. අපේ circuit එකේ කොහොමද තියෙන්නේ එක මැදින් මේ පැත්තට දාලාද? කොහොමද තියෙන්නේ මම බලන්න. මෙදින් අර මැදින් දාලා තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙම ගමු. එහෙනම් මෙතන අපි මේක මෙහෙම කරනවා. මේක මේ ground එක මෙතන මේවා කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි? load එක අපි අඳිනවා මෙතනින්. හරි? හරි දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් ඔන්න ඉන්පුට් එකේ AC එකක් තියෙනවා හරි මේ විදිහට AC එකේ ඉන්පුට් එකේ තියෙනවා හරි ඔන්න පොසිටිව් half cycle එක අපි ඇප්ලයි කරනවා මම මේක end A කියලා ගන්නම් මෙයා B කියලා ගන්නම් හරි B හරි මෙයා D1 කියලා ගන්නම් මෙයා D2 කියලා ගන්නම් හරි දැන් මොකද වෙන්නේ positive half cycle එකේදී end A එක positive වෙනවා end A එක more positive වෙනවා with respect to end B මෙයා negative වෙනවා හරි එහෙනම් මෙයා negative වෙනවා නම් මේ diode එක මොකද වෙන්නේ මෙයා මෙතන negative වෙනවා නම් මේ diode එක ඕපන් වෙනවා
ඕපන් වෙනවා රිවර්ස් බයස් එහෙනම් ඔන්න යා ඕපන් ස්විච් එකක් වගේ වැඩ කරන්නේ ඔය විදිහට හරි එහෙනම් මෙතන පොසිටිව් වෙනකොට මේ සයිඩ් එක ඇනෝඩ් එක මෙයා ෂෝට් සර්කිට් වෙනවා හරි එහෙනම් මෙයා ෂෝට් සර්කිට් ස්විච් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා ඔන්න ඔහොම හරි ඔන්න වගේ තියෙනවා හරි දැන් එතකොට එහෙනම් පොසිටිව් හාෆ් සයිකල් එකේදී මෙතනින් මෙයා පොසිටිව් කරන්ට් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා ඩයෝඩ් එක කියන්නේ මේ හරහා ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙට යන්නේ නැහැ. මෙයා ඕපන් හින්දා එයා ඔක්කොම මෙතනින් හැරිලා ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට ඔන්නෝම තමයි කරන්ට් එක යන්නේ. හරි ඔය විදිහට. එතකොට ලෝඩ් එක හරහා මේ පැත්තට කරන්ට් එකක් යනවායි කියලා එහෙනම් අපි දන්නවා ඒ හරහා අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකක් ඩෙවලොප් වෙනවා. හරි අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක අනිත් පැත්තට මේ පැත්තට එක Vout කියලා අපි ගමු. හරි එහෙනම් දැන් මම ඔන්න වේව් ෆෝම්ස් අඳින්නයි යන්නේ. හරි මේ ඉන්පුට් එක අඳිනවා. during the මේක AC wave form එකක් ඉන්පුට් එක ඔය විදිහට. හරි this is Vi. හරි එතකොට during the positive half cycle of the input මොකද වෙන්නේ? D1 forward bias current passing through the load to one direction and therefore there will be output. හරි අපි එහෙනම් ඒක අඳිමු. ලෝක තමයි Vout එක. හරි Vout. හරි ඊට පස්සේ during the negative half cycle මොකද වෙන්නේ? Negative half cycle NB is more positive with respect to NA නේ. මෙයා නෙගටිව් වෙනවා. එහෙනම් මෙයා නෙගටිව් වුණ හැටි මේ ඩයෝඩ් එක මොකද වෙන්නේ? මෙයා ඕපන් වෙනවා. මෙයා ඕපන් වෙනවා මේ වගේ ඕපන් ස්විච් එකක් වෙනවා. මෙයා ෂෝට් වෙනවා. ඔහොම. මෙයා ෂෝට් සර්කිට් වෙනවා. So now the current flows through this short circuited diode, this part, and it comes. මෙයා මෙහි යන්නේ නැහැ. මෙයා ඕපන් හින්දා the entire current reaches the load RL. You can see that the current is to the same direction as the previous නේ ඉස්සෙල්ලා positive half cycle එකේ direction එකටම current එක යනවා මෙහෙම මේ විදිහට මේ path එකෙන් එතකොට එහෙනම් output voltage also to the same direction එහෙනම් during the negative half cycle also the output voltage will be in the positive direction ඔන්න හරි again during the positive half cycle අර සිද්ධියම වෙනවා එතකොට එහෙනම් ආයිම මෙහෙම එකක් එනවා දැන් මෙයා මොකද්ද full wave rectified output එක. Now during the negative half cycle also the pulse present. හරි එහෙනම් මෙයාට අපි කියනවා full wave rectified output එකක් කියලා. හරිද? හරි? ඔව් තේරුණාද? හැමෝම හරිද? අනික් අය? ඔක්කොම හරිද? ඔව් සෙනිකව මාරු වෙනවද මිස්? ඒ කියන්නේ ඔව් ඇයිද මේ මොෂිදු මේක මේ අපේ සප්ලයි එක 50 හර්ට්ස් නේ 50 හර්ට්ස් කියන්නේ මොකක්ද එක තප්පරයකට මේ සයිකල්ස් 50ක් යනවා during 1 second මේවා 50ක් යනවානේ එතකොට ටට්ටක් ගාලා මාරු වෙනවා හරි නේද ඔව් එතකොට ඩයෝඩ් දෙකම එකක් ඕපන් වෙනකොට අනිත් දෙක ෂෝට් වෙනවා ෂෝට් වෙලා යා කරන්ට් එක ගෙනියනවා ඊළඟ හාෆ් සයිකල් එකේදී අනිත් එක නව ඔන් වෙනවා මෙයා ඔෆ් වෙනවා එහෙමම ගෙනියනවා හරි අර පල්ස් එක වෙනස් වෙනවනේ ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩ පරක් වෙච්ච ගමන් එකක් එනකොට පල්ස් එක වෙනස් වෙනවනේ පරක් වෙච්ච ගමන් කියන්නේ නෑ මම හිතුවා අර සමහරට මේ මෙයාද ඔව් නෑ මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නෑ යා exactly 50 cycles දෙනවා per second ඔයාගේ ගෙදර සප්ලයි එක කොහෙලාපත් ඩිලේ වෙලා තියෙනවද නෑනේ මේක ඒකනේ මේ දෙන්නේ හරි ඒක exactly 50 cycles per second ගෙදරට එනවා ලක්ෂ පාන එකක් නෙමෙයි ලක්ෂ පානත් එහෙම තමයි අපේ frequency එක කොච්චරද 50 hertz හරි නේද යා මේ frequency does not change but the voltage will be changed ඒගොල්ලෝ ගේන්නේ 33000 ගෙනල්ලා අඩු කර අපිට දෙනවනේ ගෙදරට 230 දෙනවා ඒකයි වෙන්නේ හරි 50 hertz එක අඩු වුණා කියන්නේ ඔයා බැරි වෙලාවත් අඩු වෙන්නේ කොහොමද කොයි විදිහට අඩු වෙන්නේ බැරි වෙලාව ඔව් ඔයා බැරි වෙලාවත් අඩු වෙනවා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඒක අඩු වෙන්නේ
පවර් සප්ලයිට මොකක් හරි ෂෝට් වෙලා හරි නෑ නැත්නම් පවර් සප්ලයි ෂෝට් වුණාට ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක කියන්නේ මොකද්ද? මතකද මං කියලා දුන්නා. අපි මැග්නට් මෙහෙම තියලා හරි NS කියලා පෝල්ස් දෙකක් තියලා මතකද මං කියලා දුන්නා. මේකේ මේ කොයිල් එක රොටේට් කරනවා. අර ටර්බයින් කරකවලා කරන වැඩේ. හරි? මේකේ ස්පීඩ් එක මෙයා කරකින ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අපි. හරිද? හරි ඕන්නම් දශම ගානක් ඉතින් 49.99ක් වගේ වෙයි. ඒ වුණාට ඒක no effect. හරි? එයා බහින්නේ නැහැ. අර මේකේ පවර් ස්ටේෂන් එකේ ටර්බයින් කරකවලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. දන්නවනේ? නේද? ඔව් හරි ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. හරි අපේ වෝල්ටේජ් එක තමයි අපි අඩු කරන්නේ. එතනින් 33000 ජෙනරේට් කරගන්නවා. අපි ටික ටික ස්ටෙප් ඩවුන් කර කර තමයි ගෙදරට ගේන්නේ 230 වලට. හරි? හරි. අනහන්න ප්‍රශ්න අන්න හොඳයි. දැන් හොඳයි. කට්ටිය. මේක තේරුණාද එතකොට? ඔව් තේරුණා මිස්. හරි. අන්න හරි හොඳයි. දැන් කතා කරනවද මේ කට්ටිය? හොඳයි. හරි ඔන්න සෙන්ටර් ටැප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියන්නේ චුට්ටක් මම දාලා තියෙනවා. ඒක දන්නේ නැති අයට මේ දන්න අයට මේක දන්නවනේ. දන්න අය මේක නොදන්න අයට those who are studying first time මෙන්න මේ මම සෙන්ටර් ටැප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගැන දාලා තියෙනවා. හරි. When an additional wire is connected across the exact middle of the secondary winding of a transformer, it is known as the center tap transformer. මේ තියෙන්නේ. හරි? මෙතන secondary එක කියන්නේ මේ දෙවෙනි මේ right hand side coil එක මේ තියෙන primary wind primary winding එක මේ පැත්ත secondary winding මෙතන මේ middle මේ හරි මැද්දට ගෙනත් තියෙනවා third point එකක්. එතකොට එහෙනම් මේ primary tappings දෙකයි up and down දෙකයි but secondary we have 3 tappings නේ. හරි center tap එක. එතකොට ඒක තමයි කියන්නේ center tap transformer කියලා. හරි? The wire is adjusted in such a way that it falls to the exact middle point of the secondary winding. අන්න මෙයා අපිට adjust කරන්න පුළුවන් මේ middle එක. හරි? උඩට පහළ ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිල අපි හරිය මැද්දට adjust කරගන්න. So the wire is exactly at 0 volts of the AC signal. හරි? The wire is known as center tap. හරිනේ? හරිනේ? ඔක තමයි දැන් මම කියලා දුන්නේ ඉස්සෙල්ලා. හරි ඇඳලා පෙන්නුවේ. The center tap transformer works almost similar to a normal transformer. Like a normal transformer, the center tap transformer also increases or reduces the AC voltage. කොයි වෙලාවද increase කරන්නේ කොයි වෙලාවද reduce කරන්නේ? transformer මම මෙතන transformers කියන්න නම් ඕනේ නමුත් කියලා දෙන්නම් පොඩ්ඩක්. ඔව් කොයි වෙලාවද increase කරන්නේ කොයි වෙලාවද reduce කරන්නේ? step up step down transformers අහලා තියෙන අපිට transformers කරන්න තියෙනවා basic module එකට අපි එතෙන්ට එනවා පස්සේ. ඔව් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කොහොමද අපි step up කරනවා power transmission. step up කරනවා මෙන්න මෙහෙම මේක අඳින්න තමයි. හරි? ඔන්න මෙහෙම හරි. ඔන්න transform එක හරි. මෙයාගේ turns ගන්න අපි ගමු n1 number of turns. හරි? මෙයාගේ turns ගන්න n2 කියලා අපි ගමු. හරි? n2. හරි? අපිට මේ n1 කියන එක අපි මෙතන ගත්තොත් voltage එක v1 කියලා. හරි v1. හරි මෙතන voltage එක sorry v2 කියලා ගත්තා. v2 කියලා ගත්තොත් n1 to n2 කියන ratio එක turns ratio කියනවා එකට transformer turns ratio කියනවා ඒක සමානයි v1 over v2 ට. හරි? v1 over v2 ට අපි primary current එක i1 කියලා ගමු. හරි? secondary current එක i2 කියලා ගමු. හරි? එහෙනම් මේක සමාන වෙන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්තට i2 over i1. හරි? i2 over i1. හරි? හරිද? පැහැදිලිනේ? හරි. එතකොට if n1 is greater than n2. දැන් මොකද්ද කියන්න බලන්න. n1 is greater than n2. n1 වැඩි නම් අපි හිතමු මේකෙන් ගන්නකො
හරි අපි n1 10යි කියලා ගන්නවා හරි n2 5යි කියලා ගන්නවා හරි කොහොම ගත්තොත් එහෙම දැන් බලන්න v1 over v2 v2 තියෙනවා පස්සරක් දෙකයි නේ හරි එහෙනම් v1 කියන්නේ කොච්චරක්ද දෙගුණයක් v2 දෙගුණයක් v2 නේ හරි කවුද වැඩි එහෙනම් දැන් ඔව් v1 වැඩි නේ හරි v2 වගේ දෙගුණයක් තමයි v1 එහෙනම් දැන් ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක වැඩි අවුට්පුට් එක අඩුයි එහෙනම් දැන් මෙයා මොකද්ද ස්ටෙප් ඩවුන් එක හරි step down transform එක if n1 is greater than n2 the transformer reduces the output voltage than the input so it is known as the step down transformer හරි if n2 greater than n1 n2 වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ n2 වැඩි වුණොත් ස්ටෙප් අප් වෙනවා step up වෙනවා ඒ කියන්නේ v2 greater than වෙනවා v1 ට වඩා so input voltage is lesser but the output voltage is higher in terms of turns ratio හරි එහෙනම් that is known as step up transformer හරි නේද හරි එච්චරයි වැඩි කියන්න ඕනේ transformers වලට කිව්වහම ඇති හරි ඒකට දැන් කොහෙද like a normal transformer the center tap transformer also increases or decreases the AC voltage ඔව් දැන් හරිනේ step up වෙනවා හරි step down වෙනවා හරි ඒකයි ඒ කිව්වේ however a center tap transformer has another important feature and the third terminal එකේ තව වැදගත් feature එකක් තියෙනවා that is the secondary winding of the center tap transformer divides the input AC current of AC signal VP into two parts and මෙයා මොකද කරන්නේ මේ තියෙන input එක මෙතන තියෙන input එක total එක මේ හරියටම භාග දෙකකට බෙදනවා මේ හරියටම මේ V1 V2 කියලා exact හරි සමාන භාග දෙකකට බෙදනවා මෙතන හරි ඒක තමයි center tap එකෙන් කරන්නේ හරි the upper part of the secondary winding produces a positive voltage and මෙතනින් positive voltage එකක් එනවා හරි ඒ වගේම මෙතනින් මොකක්ද එන්නේ යටින් පහලින් එනවා මෙතෙන්ට respective හරි negative voltage එකක් ඉන්නේ ඒකත් පෙන්නන්න බා හරි අපි center tap එක ගත්තාම honey with respect to center tap this end is more positive honey එහෙනම් මෙයා positive half cycle එකක් produce කරනවා honey with respect to center tap this end is negative එහෙනම් මෙයා negative half cycle එකක් produce කරනවා ඔය විදිහට මේ දෙන්න සමානයි honey මේ maximum එක මේ maximum එකට සමානයි හරි එහෙනම් මේ පැත්තට අපි ඒක V max කියලා දැම්මොත් එහෙම මේ පැත්තටත් ඒක V max මයි හරි equal and opposite voltages polarities will be developed because of the center tap හරි නේද හරි ඒක තමයි ඒ කිව්වේ හරි V max හරි මේ කියන්නේ ඒකයි මේ that is V total is V1 plus V2 මේ දෙන්නගේ එකතුව තමයි V total කියන්නේ ඒක හරි හරි the voltages V1 and V2 are equal in magnitude but opposite in direction hari that is the voltage V1 and V2 produced by the upper part of and lower part of the secondary winding are 180 degrees out of phase so මෙයා මේ මෙතන මෙයා උඩට යනකොට මේ පැත්තෙන් ඊළඟ half එකේදී යා අනිත් පැත්තට 180 degrees out of phase මේ හරි නේද with each other. However, by using a full wave rectifier with a center tap transformer, we can produce the voltages that are in phase with each other. In simple words, by using a full wave rectifier with a center tap transformer, we can produce a current that flows only in a single direction. Now, we can මෙයාගේ output එක අර අපි සෙන්ටර් මේ මොකද රෙක්ටිෆයි එකේ ගත්ත අවුට්පුට් එක පොසිටිව් ඩිරෙක්ෂන් එක තමයි half cycles එකේදීම කරන්ට් කියන්නේ ඒකයි ඒ කියන්නේ හරි during the positive half cycle also current flows to the load to same direction
and during the negative half cycle also to the same direction. Right? Current again. A center tap full wave rectifier is a type of rectifier which uses a center tap transformer and two diodes to convert the complete AC signal into DC signal. The center tap full wave rectifier is made up of an AC source, a center tap transformer, two diodes and a load resistor. මෙතන center tap transformer එක තියෙනවා. diodes දෙක තියෙනවා. හරි diodes දෙකයි D1 and D2 load resist එකත් එක්ක. හරි ඕක තමයි වදින්න එහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි the AC source is connected to primary winding to the center of the center tap transformer. A center tap additional wire, again third wire එක connected at the exact middle of the secondary winding divides the input voltage into two parts. So මෙතන කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. හරි අපි අර ගත්ත විදිහට DC output එක load එක හරහා ගන්න අපි. DC කියන්නේ unidirectional output එක. හරි මොකද වෙන්නේ? The upper part of the secondary winding is connected to the D1 and the lower part of the secondary winding is connected to D2. හරිනේ? මෙයාගේ upper part එක point A වලින් D1 ට connect වෙලා තියෙනවා. lower part එක point B වලින් D2 ට connect වෙලා තියෙනවා. හරි? Both diodes D1 and D2, both diode D1 and diode D2 are connected to a common load RL with the help of a center tap transformer. මෙතන මේ දෙන්නම diodes දෙකම යාළගේ cathodes දෙක load එකට සම්බන්ධයි. අනිත් පැත්ත center tap එකට ගිහින් තියෙනවා. හරි? The center tap is generally considered as the ground point or the zero voltage reference point. or සාමාන්‍යයෙන් මේ center tap එක අපි ground කරනවා. හරි? ground කරලා තමයි අපි circuit එක හදනකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ center tap එක ground කරන්න ඕනේ මෙතනින්. හරි? The center tap full wave rectifier uses a center tap transformer to convert the input AC voltage into the output DC voltage. And yeah, input DC එක input AC එක output DC කරනවා. හරි? When input AC voltage is applied, the secondary winding of the center tap transformer divides this input AC voltage into two parts, positive and negative. අපි කතා කළානේ. හරි මේකේ මේ මෙතන මෙහා පැත්තේ තියෙන්න ඕන diagram එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ. හරි මේ තමයි during the positive half cycle current එක යන විදිහ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද? මේ arrows දාලා තියෙන blue arrows දාලා තියෙන ওই විදිහට තමයි current එක flow වෙන්නේ. හරි during the positive half cycle. ඊළඟට during the negative half cycle අනිත් එක යනවා මේ. අනිත් එක යනවා. එතකොට current එක එකම පැත්තට යන්නේ load එක හරහා. හරි පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. අර මම කියපු ටිකම තමයි මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. මම එකක් විතරක් කියන්නම් අනිකත් ඒ විදිහමයි. During the positive half cycle of the input AC signal, terminal A becomes positive. Terminal A becomes positive. හරි මෙතන මේ terminal A එක මෙතන මේ A positive with respect to B. මෙතන B තියෙන්නේ. මේ පහළ තියෙන්නේ B. හරි B ට respective. හරි A become positive, terminal B become negative, and center tap is grounded, 0 volts. The positive terminal A is connected to the P side of the diode D1, and the negative terminal B is connected to the N side of the diode D1. So the diode D1 forward bias during the positive half cycle allows electric current through it. මෙන්න මේ විදිහට current එක යනවා. හරිනේ? මේවා මම මේ ලියන්නේ මේ විදිහට ලියලා කියලා දෙන්නේ අහන්න පුළුවන් half wave rectifier circuit එක function එක full wave rectifier circuit එක function එක මේව ඇඳලා ඔය විදිහට ලකුණු කරලා විස්තර ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ මෙච්චර කියලා දෙන්නේ. හරි? On the other hand, the negative terminal B is connected to the P side of the diode D2 and the positive terminal A is connected to the N side of the diode D2. දැන් මේකේ අනිත් පැත්තේ කියන්නේ ඊළඟ එක. හරි? දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා half cycle එකේදී diode D2 reverse bias වෙලා මේ එයා නෑ මෙතන. හරි? So the diode D2 is reverse bias during the
positive half cycle and does not allow electric current through it. මෙතන යා open circuit වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. හරි? The diode D1 supplies DC current to the load RL. The DC current produced at the load RL will return to the secondary winding through the center tap. During the negative half cycle, current flows only in the lower part of the circuit. And D1 then reverse bias. D1 reverse bias. D2 විතරයි conduct කරන්නේ. හරි මේ පල්ලෙහා තියෙන එකේ. හරි මෙතන. Circuit. While the upper part of the circuit carry no current to the load because the diode D1 is reverse biased. Thus, during negative half cycle of the input AC signal, the diode D2 allows current while diode D1 does not allow current. As a result, both half cycles of the input AC signal are allowed to the circuit, allowed to the output. හරි එතකොට එහෙනම් පොසිටිව් half cycle එක නෙගටිව් half cycle එක දෙකම ගත්තාම මේගොල්ලන්ට output wave form එක පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙතන මේ හරි මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙන්නේ output එක දෙකේදීම present වෙනවා in the same direction හරි පැහැදිලි නේද හරිද ඔව් දැන් මේ circuit තනියම අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන විභාගයට යනකොට හරි අන්න දැන් එන අය නම් ගන්න බෑ very sorry දැන් නම් කීයටවත්ම ගන්න බෑ හරි එතකොට ඔන්න output wave form අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? හරිද? ඔය කවුරුත් නැද්ද? පැහැදිලි මිස්. පැහැදිලි. The diodes D1 and D2 are commonly connected to the load RL. So the load current is the sum of the individual diode currents. Both the diodes D1 and D2 are allowing current in the same direction. So the resultant current at the output is a direct current. එහෙම නැත්නම් unidirectional එකම පැත්තට. load එක හරහා එකම පැත්තට current එක යන හින්දා. However, the direct current appearing at the output is not a pure direct current but a pulsating direct current. අන්න මෙයාත් pulse shape එකක් තියෙන්නේ unidirectional වලට pure DC නෙවෙයි. ripple එකක් තියෙනවා මෙයාගේ. හරි? The value of the pulsating direct current changes with respect to time. This is due to the ripples in the output signal. These ripples can be reduced by using another filters such as capacitor and inductor. අපි අර capacitor filter තමයි කතා කළේ. inductor එකක් උනත් දාන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. හරි? The average output DC voltage across the load resistor is double that of the single half wave rectifier circuit. අන්න මෙයාගේ single half wave rectifier එක ගත්ත output එක වගේ double වෙනවලු. ඇයි? එහෙම කියන්නේ? diode දෙකක් තියෙනවා. diode දෙකක් තිබුණා හරි. ඔව්. තව ටිකක් විස්තර කරන්න එක පැහැදිලි කරන්න. center tap එකක් කලින් center tap එකක් හරහා ගන්නවා. එතකොට output එක ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? මේ waveforms දිහා බලන්න. දැන් ඔන්න මෙයාගේ මේ AC එක දෙනවා මේ දෙකටම ඔන්න මේ එයාගේ positive half cycle එකේදී එකක් එනවා negative half cycle එකේදී මේ පැත්තටම එකක් ඇවිත් තියෙනවා. මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ මෙතන මේ හරි නේද? එතකොට ඒ දෙන්න combine වෙලා තමයි output එක එන්නේ. half cycles එකේදීම input එක present වෙනවා. හැබැයි අපේ මේ half wave rectification එකේදී එහෙම එකක් ආවද? half wave rectification එකේදී signal present 0 එහෙමනේ ආවේ. දැන් එහෙමද? දැන් නෑ මෙයාගෙත් තියෙනවා මෙයාගෙත් තියෙනවා. හරි? එහෙනම් මෙයාගේ එකක් present වෙනකොට මෙයාගේ waveforms දෙකක්. එහෙනම් මෙයාගේ DC එක වගේ මෙයාගේ DC එක කොච්චරද? කොච්චරද? ඒ ගුණයක්. ඔව් මෙයා Vm over pi කියලා අපි ගත්තා DC value එක. Here it is double. So it is 2 Vm over pi. 2 Vm over pi. එහෙනම් මෙයාට අපිට ආවනම් DC එකක් අර ඉස්සෙල්ලා ගත්ත විදිහට
මෙන්න මේ වගේ DC එකක් ආවනම් මෙයාගේ DC එක ඒ වගේ දෙගුණයක්. මෙන්න මේ හරියට විතර DC එක එනවා. හරි average value is high. Why? During the both half cycles the output is present. In this case only one half cycle the voltage is available. හරි ඒකයි හේතුව. හරි නේද? එහෙනම් average එක half wave rectified එක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා full wave rectified එක. හරි? ඒක තමයි මේකෙන් ඔය පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි? අපි characteristics of full wave rectifier අපි ඒක කරන්න ඒකට යන්න ඉස්සෙල්ලා bridge rectifier එක දාලා නැද්ද මම? bridge rectifier එක දාලා නෑ නේද අද? බීජව ඒක මට අමතක වෙලා තියෙන්නේ මේ ටික කතා කරන්න කලින් ඒ ටික කතා කළා නම් තමයි හොඳ. ඉතින් කමන්නේ දැන් එහෙනම් මේ ටික කතා කරලා ඉවර කරලා ඊළඟ දවසේ මේ full wave එක කරමු. bridge rectifier එක කරමු. මොකක් හරි එකකින් මට මිස් වෙලා. bridge rectifier එකක් කරන්න එපායි. ඒක ඊළඟ දවසේ දාමු. එහෙනම් මේ ටික බලමු දැන්. හරි? characteristics of full wave rectifier. දැන් ඔය ගත්ත full wave rectifier එකේ මොනවද අපේ තියෙන features කියලා බලන්න යන්නේ. ripple factor. හරි ripple factor එකක් තියෙනවා. ripple factor එක අපිට calculate කරන්න පුළුවන්. The ripple factor is used to measure the amount of ripple present. ඒ කියන්නේ අර peaks නේ. DC නම් peaks නැති වෙන්න එපේ. හරි මේ peaks තමයි ripple එක කියන්නේ. හරි present in the output DC signal. A high ripple factor indicates a high pulsating DC signal, while a low ripple factor indicates a low pulsating DC signal. එතකොට දැන් අපි output එක ගන්න යන්නේ DC signal එකක් නේ. කෝකද හොඳ? high ripple එක තියෙන එකද low ripple එක තියෙන එකද හොඳ? ඔව්. low ripple එක අඩු වෙන්න ඕනේ. PODC කරගන්නනේ අපි යන්නේ. හරි? Ripple factor is defined as the ratio of ripple voltage to the pure DC voltage. අන්න මෙන්න මෙහෙමයි ripple factor එක calculate කරන්නේ. හරි මේ RMS කියන voltage එක තාම දන්නේ නැහැ. මම ඒක තමයි කිව්වේ full wave rectifier bridge rectifier එකක් කරලා RMS උත් කියලා මෙතෙන්ට ආව නම් තමයි හරි. But for the time being just consider RMS එක නැත්තම් මම කියලා දෙන්න. ඊට මම කියලා දෙන්න. එකත් ඉවර කරලා මෙයන්කෝ. හරි sorry. RMS එකක් කියලා දෙන්නම්කෝ. දැන් average එක දන්නවනේ. average කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දන්නවනේ. RMS එක කියන්නේ මෙන්න මේකයි. හරි. දැන් ඔන්න අපි R කියලා resistor එකක් තියනවා කියලා ගන්න. there's a resistor of R ohms. හරි. If you maintain an AC current of I amperes through this resistor during T seconds. හරි. during T seconds the heat generated by this resistor can be written as කොහොමද I squared RT. හරි නේද? හරි ඕම ලියන්න පුළුවන් නේද මේ resistor එකේ heat generation එක? හරිද? ඔව් හරි හරි හරි. Now consider the same resistor of R ohms and you maintain the DC current. Right? Throughout the same period, right? To generate the same heating effect. Right? You are maintaining a particular amount of DC current. Right? DC current එකක් maintain කරනවා ඒ resistor කරාම ඒ time period එකේම. Right? You are maintaining a particular value of DC current through the same resistor during the same period to produce the same heating effect as the previous. Hari? එහෙනම් යා produce කරන heat එක I squared RT, capital I squared RT නේ. හරි? This DC current which is required to produce the same heating effect as the AC is known as the RMS value of this current. හරි? root mean square කියලා එක කියන්නේ RMS value. තේරෙනවද මං කියපු එක? අපි resistor එකක් හරහා AC current එකක් maintain කරනවා යම් කිසි heat එකක් generate කරන්න. හරි? ඔය heat එකම generate කරන්න ඔය resistor එක හරහාම ඒ කාලය තුලදීම යවන්න ඕන DC current එකේ ප්‍රමාණයට තමයි කියන්නේ
ඔව් මොකද්ද? අර AC කරන්ට් එකේ RMS value එක කියලා. හරිද? හරිද? ඔව්. අපේ සිංහල කට්ටිය තේරුම් ගත්තද? මං අනිකට ආයි කියන්නම්. මිස් හරිද? තව නැවත කියන්නකෝ මිස්. මේ කවුද මොෂිදු මං ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නද ඔයාලට? නෑ කවන්න මිස් කම සිංහලෙන් කියන්න. එතකොට ඔයාගේ අනික් අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්න මිස්. ඔව්. Hurry, now consider a resistor, R ohms, and you maintain I. Simple I means the AC current. Hurry, maintain AC current through this resistor during a period of t seconds, and assume that it generates the heat of H. Hurry, කියක් හරි. H කියලා current මේ heat එකක් generate වෙනවා මෙයාගේ. හරි, and use the same resistor, maintain a DC current through this during the same period to produce the same heating effect. හරි? කොච්චරක් DC current එකක් ඕනේද? ඒ heat එක මරගන්න එකම resistor එක හරහා ඒ කාලය තුලදීම කියන එක තමයි මේ AC current එකේ RMS එක කියන්නේ. මේ I කියන්නේ මෙයයි කියන්නේ මෙයාගේ RMS එක. හරිද? අපි රෙසිස්ටර් එකේ AC කරන්ට් එකක් මේන්ටේන් කරලා මොනවා හීට් එකක් අරගන්න. හරි? ඒ හීට් එකම ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඒ රෙසිස්ටර් එක හරහා ඒ කාලේදී මේ යවන්න ඕන DC කරන්ට් එක තමයි මෙයාගේ RMS එක කියන්නේ. හරි නේද? හරි? හරි. හරි. එතකොට RMS කියන්නේ root mean square. හරි RMS එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. RMS කියන්නේ root mean square. හරි? square කියන එක. හරි? එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙයාගේ මේ I current එක අරගන්නවා. එතකොට RMS එක හොයන්න නම් RMS එක කියන එක හොයන්නේ මේ AC current එකේ අපි මෙයාගේ average එක ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. හරි? average එක මම තාම හොයන්න mathematically ආවේ නෑ. ඒකට expression එකක් තියෙනවා. average හොයලා ඊට පස්සේ එයාව square කරන්න. මෙතන average එක හොයලා එයාව ස්ක්වයාර් කරලා එයාගේ ස්ක්වයාර් රූට් එක අරගෙන. හරි? ඔන්න එතකොට තමයි RMS එක එන්නේ. හරි? අපි ඊළඟ දවසේ RMS calculations එහෙම කරනවා. හරි? අද කරන්නේ නෑ ඒක. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි RMS root mean square කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට දැන් අන්න එහෙම ගත්තාම අපි rectify කරලා ගන්න output එකේ RMS voltage එක හොයන්න පුළුවන් අපිට. හරි? ඔය විදිහට හොයන්න දන්නවා අපි. අපි DC එක හොයන්න දන්නවනේ average එක හොයන්න දන්නවා. හරි? එහෙනම් VRMS divided by VDC squared minus 1 and the square root තමයි මොකද ripple factor කියන්නේ. හරි? එතකොට මේ මට මතක විදිහට මේ gamma 0.48 තියෙන half wave rectification වලට මම ඒක බලලා කියන්න. මට හරියටම sure නෑ. මට as a guess I will tell that this is for the half wave rectification. නා full wave එකට මේ වගේ double වෙනවා. හරි? sorry මේ half වෙනවා. ඔව් half වෙනවා. හරිනේ? ඒක ripple factor එක. ඊට පස්සේ rectifier efficiency. හරි? Rectifier efficiency indicates how efficiently the rectifier converts AC into DC. යන්න කොච්චරක් efficiency එකක් තියනවද කියලා. එතකොට half wave rectifier එකේ efficiency එක වැඩි full wave එකේද? ඔව් full wave එකේ efficiency එක double වෙනවා half wave එක වගේ. හරි? A high percentage of rectifier efficiency indicates a good rectifier, while a low percentage of rectifier efficiency indicates an inefficient rectifier. Rectifier efficiency is defined as the ratio of DC output power to the AC input power. කොහොමද අපි rectifier efficiency කොහොමද? අපේ output එක DC නේ. හරි? AC input එකකින් කොච්චරක් අපිට DC output එක දුන්නද කියන එක තමයි efficiency කියන්නේ. එහෙනම් efficiency is the ratio of DC output divided by the AC input. හරි? මේ ඊට කියලා දීලා තියෙන efficiency එක. හරි? output DC PDC divided by input PAC. එහෙම තමයි rectifier efficiency එක හොයන්නේ. The rectifier efficiency of a full wave rectifier is 81.2%. අන්න. එයාගේ efficiency එක full wave rectified නම් 81.2 විතර වෙනවා. half wave rectified නම් එයා less than 50.
less than 50. හරි. ඊට පස්සේ peak inverse voltage දන්නවනේ මම කියලා දුන්නානේ නේද? කියලා දුන්නානේ? කිසිම සද්දයක් නැත. මේ දැන් ටික ඉස්සෙල්ලත් මම කියලා දුන්නේ. ඩයෝඩ් එකක් රිවර්ස් බයස් වුණාම එයාට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් මැක්සිමම් රිවර්ස් වෝල්ටේජ් එක තමයි පීක් ඉන්වර්ස් වෝල්ටේජ් කියන්නේ. හරිද? හරිද? කොහොම? හරි මිස්. ඒක නෙන්න. දන්නවනේ මේක. හරි. ඒක දැන් ෆුල් වේව් රෙක්ටිෆයර් එකට 2V max වෙනවා. හරි? V max වගේ දෙගුණයක් වෙනවා. හරි? පීක් ඉන්වර්ස් නැත්නම් පීක් රිවර්ස් වෝල්ටේජ් එක. හරි? ඊට පස්සේ DC output current. දැන් අපි දන්නවනේ DC එක කියන්නේ මම කිව්වා වෝල්ටේජ් එක නම් Vm/pi half wave rectified නම් full wave rectified නම් 2Vm/pi. ඒ වගේ current එකත් එහෙමයි මේ 2Im/pi තමයි IDC වෙන්නේ. හරි? DC voltage එක full wave rectified නම් 2V max divide by pi. හරි? මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ ආ. හරි? එහෙනම් RMS එක කියන්නේ root mean square. ඒක value එක අපි හොයන්නේ I max divide by square root 2 කියලා. හරි? I max divide by square root 2 කියලා මේක අපි ඔප්පු කරනවා ඊළඟ දවසේ. හරි? ඊට පස්සේ RMS එතකොට RMS voltage එක ගන්නේ RMS current into the load resistance නේ ohms law එකෙන් V සමානයි IR දාලා. එහෙනම් IRMS කියන්නේ Im divide by root 2 කියලා ගත්තොත් Im divide by root 2 into RA කියලා ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ මේ ටික නම් මේ form factor කියන එක මම ඊළඟ දවසේම කියන්නම්. මොකද හේතුව මේ RMS average values අරගෙන තමයි කියන්න ඕනේ. මේ RMS එක DC එකෙන් බෙදපුවාම තමයි අපිට form factor කියන්නේ. හරි? ඒවා එච්චර දැන් තේරෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඒ නිසා මම ඊළඟ දවසේ එක කියන්නම් calculation කරලා advantages disadvantages වලට නම් මම definitely එන්නේ full wave bridge rectifier කළාට පස්සේ. හරි? අද නෙමෙයි. full wave bridge rectifier කළාට පස්සේ අපි ඒක කතා කරමු. හරි නේද? ඔව්. ඇති නේද අදට? නැත්තම් ඕවර්ෆ්ලෝ වෙනව නේද? මොකෝ කියන්නේ? මදිද? මදිද? ඇති මිස්. ඇතිනේ ඇති. ඕනට වැඩි නෑනේ. ඔළුවට ගන්න ප්‍රමාණිකුත් තියෙනවනේ නේද? ඊට හෑන්ඩ් බෑ. Hello. හලෝ ඇහෙනව නේද? ඔව්. Hello. ඔව්. Hello මිස් ඇහෙන්නේ නැද්ද මිස්? ඇහෙනවා මොෂිදු. Hello. යන්න. Hello. ඇහෙනවා. ඔයාට ඇහෙන්නේ නැද්ද අපුව? Hello මිස්. ඇහෙන්නේ නැද්ද? Hello මිස්. හලෝ. ඔව්. මොටසිදු ඇහෙනවා. ඉන්නේ. ඔව්. ඇහෙන්නේ නැද්ද ඔයාව? Hello මිස්. ඔව්. ඇහෙනවා කියන්න මොෂිදු. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. අපි පැත්තේ සිග්නල් කේස් එකක් වගේ උගලන් වඩින්න කෙඩි ඇහෙන්නේ. ඔයාගේ පැත්තේ තමයි සිග්නල් කේස් එක. අනිත් කාට මාව ඇහෙනවා. හරිද? වාගෙක් මෙහි තව ඇහෙන්නේද? මිස් කතා කරන එක භාගයක් මෙහි තව කොටසක් කොළඹ. ඔතන වේව් එක ස්මූත් වෙලා නැහැ මචං. ලොකු කැපැසිටි එකක් දාපන්. කතා කරන භාගයක් වවුනියා රිපල් එක වැඩි නේ. රිපල් එක වැඩි. ඒකයි.